Okay. All right. So we're continuing here with what was the first explanation for this Bhumandala? Do you remember? Do you remember what the first explanation for Bhumandala is? The first interpretation? А вы помните, какое было первая интерпретация Бхумандала, первое объяснение? Кто помнит? Well, the flat Earth projection, right? То есть вот это, что плоская Земля, вот well, not flat Earth, but the проекция круглой Земли на плоскость. Right? So in this polar projection, we can say like, well, where are the other? Where's the sun, the moon, and all of these things, right? И здесь в этой картине плоской проекции можно задать вопрос, где же место Земли, Луны и так далее, Луны, Солнца, других Венеры, других планет. We have to understand then, where this polar projection idea comes from. И поэтому надо понять, откуда вообще исходит эта идея проекции Земли. So this is called an astrolabe here. Здесь это называется астролябия. It's a medieval instrument. Средневековый инструмент. For astronomy. Используется для астрономии. Right? How many of you have ever seen an astrolabe before? Кто-то вообще слышал о том, что такое астролябия? Okay, so a few of you, not very popular nowadays. Похоже, это не слишком такая популярная вещь в наши времена. It's been out of date for many centuries. И много столетий уже этим не пользуются. You may find something in eBay. Ну так или иначе, если вы пойдете куда-то в интернет, вы можете что-то найти. So, или же где-то кто-то продает такие старые вещи. The way that it works is that you have a planisphere projection of the Earth in the bottom. И как это работает? У вас есть проекция вот это, на плоскость Земли в самом низу. And then you have these plates that tell you like some things like where the sun is going to be or the moon where it's going to be. И вы видите вот сверху такие, как эти другие плоскости, где показывается, где будет находиться Земля, или же где находится Солнце или Луна. So it works as a mechanical thing to see where the sun is going to be on the Earth and where the moon is going to be at that time and like that. То есть таким образом вы сможете увидеть, где вот на Землю будет проецироваться Луна или Солнце вот именно вниз, вот, сверху вниз.
So the way that this astrolabe would work for our interpretation is that, according to Srimad Bhagavatam, there are these different heights. И как это будет работать в нашей картине интерпретации, первой интерпретации того, что Земля проецируется на плоскость, что в Бхагаватам существуют высоты орбит планеты. So Разные высоты, разные орбиты. in our interpretation, in this specific first interpretation, these heights would not really represent physical heights. И вот когда мы говорим о нашей интерпретации, эти высоты, они не будут соответствовать физической высоте. But different plates. Но именно разные орбиты, как сказать, плоскости, в которой они находятся. So, there's a plate of the sun, which is different from the plate of the moon, so that they can move independently in this interpretation. Как есть плоскость Луны и плоскость Солнца, и они действуют независимо вот в этой интерпретации. So you would have first the plate of the sun, then the plate of the moon, then nakshatras, Venus, like that. И так получается, что вначале у нас идет Солнце, потом Луна, потом накшатры, потом и так далее, Венера. So like that, just putting plate after plate, and then you just see it from above. И дальше мы видим это все с высоты, сверху вниз, на эту всю To картину. see how they move with respect to each other. И поэтому у нас получается так, что мы можем соотнести вот эти движения этих планет в каждой плоскости, как они проецируются на Землю. So Sariputta Prabhu did that. He put the Earth planisphere here, and then he put a layer of the sun, a layer of the moon, a layer of the nakshatras, and then he just started playing around with that, to see how they would move like that. И вот именно это сделал Сатапута Прабху. Он взял плоскость, развернул Землю на плоскость, затем он поднял выше орбиту Солнца, потом орбиту Луны, других планет, и он показал, как они все будут проецироваться на плоскость Солнца, по плоскости Земли. And it worked rather well. So you could see how the sun and the moon would be at certain different places, the nakshatras at other places, and how they move with time. И это будет очень-очень точно показано, как вот можем увидеть конкретно, где, в каком месте Земли будет находиться какая накшатра, какая планета, Солнце, Луна и так далее. Good. Here's an interesting episode from The Simpsons, where Homer Simpson is trying to buy something from this man. He's trying to buy an astrolabe. Этот человек, он хочет купить какую-то вещь, этот человек, он хочет купить у него астроляб, вот этот инструмент. And the salesman says, "You have excellent taste. This is our finest talking astrolabe." И продавец говорит, у вас самый лучший вкус, вы выбрали самый лучший говорящий астроляб, этот инструмент. In the rest of the episode, he ends up taking the astrolabe and leaving his family for the astrolabe. И в конце концов этот человек, он оставляет семью ради этой астролябы. И в конце концов он всю свою семью оставляет ради того, чтобы купить этот астроляб. I wanted to get the episode, but I could just get this. Ну, так или иначе. So, then let's talk about the eclipses, right? И давайте поговорим о затмениях. So the eclipses. There is we talk about how Rahu is the one who creates the eclipses, right? И мы обычно говорим о том, что именно Раху, он отвечает за то, чтобы происходили затмения. Because he swallows the moon or he swallows the sun, right? Потому что он проглатывает Солнце, проглатывает Луну, правда? And anything that happens bad in our life, it's always Rahu's fault. И все, что у нас плохого в жизни происходит, это вина Раху. Right? So, according to the Srimad Bhagavatam, according to Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur commenting on the Srimad Bhagavatam, it says that it is commonly said that Rahu swallows the sun or the moon, but this actually doesn't happen because of the distance between them. И в соответствии с комментарием Шидхара Свами Вишначка Такур Ксику 5.24.3 обычно говорится, что Раху он буквально проглатывает Солнце или Луну, но на самом деле этого не происходит, потому что между Раху и Солнцем и Луной есть расстояние. And furthermore, Viragavacharya says that actually the Rahu is 10,000 yojanas below the sun.
И Вирарагавачарья, один из наших комментаторов Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что между Раху и Солнцем расстояние 10 тысяч йоджин. So then we have Bhumandala, Rahu and Ketu maybe, the sun, the moon, and it goes on like that. И дальше у нас получается, у нас есть Бхумандала, потом есть Раху и Кету, Солнце и Луна. So how can Rahu, eat the sun or the moon if they're so much higher? И как получается, что Раху может съесть, проглотить Солнце или Луну, если они гораздо выше, чем она, чем он? That's what Vishwanath Chakravarti Thakur, Sridhar Swami, and Viraragavacharya are all saying. Вот все втроем, эти три ачарьи, Шридхара Свами, Вишначарья Такур и Вирарагавачарья, они в один голос говорят именно это. So where do we get this idea that Rahu is eating the sun? И откуда же пришла эта идея о том, что Раху проглатывает Солнце или Луну? Or the moon? That he swallows it. Where did we get that idea? Что он их проглатывает? Откуда эта идея пришла? Well, maybe it's the fact that if we say that Rahu swallows the moon in darkness. То есть одна идея это то, что Раху проглатывает Солнце или Луну во тьме. So it's more of a poetical license than an actual physical action happening. То есть это скорее не то, что физически это реально происходит, это то, как это представляют себе поэты. То есть поэты они могут такие вещи говорить. And so we can still explain like the eclipses the way that the Siddhantas, like Surya Siddhanta explains it, which is with the way that modern science usually explains it. И поэтому мы, тем не менее, все равно, даже хотя Бхагаватам об этом говорит, мы сможем объяснить затмение именно так, как об этом говорит современная астрономия или же Сурья Сиддханта. When the orbit of the moon and the orbit of the sun, the ecliptic, when they come together, that's when you have these eclipses. Что когда Солнце и Луна, они находятся на одной линии, в этот момент происходит затмение. And we can just say that one of those nodes is Rahu and the other one is Ketu. И мы можем сказать, что вот эти два узла, в которых они соединяются, эти орбиты, один из них это узел Раху, а другой узел Кету. Okay. Here is speaking about shadows. Здесь мы говорим о тени. So the bunny making hand. И там человек, он такого делает. Зайчик, да? Да, зайчик похож на ладошку, да? And Если посмотреть на него. that is Maya over there. А вот это Майя. Alright. Also speaking about shadows. This is a quote from Michelangelo. Итак, говоря о тенях, еще есть цитата из Микеланджело. The true work of art is but a shadow of divine perfection. Что истинное произведение искусства это только тень духовного совершенства. And here's a quote by Saint Francis of Assisi. И также еще одна цитата. Saint Francis. Франциск Ассизский, да. A single sunbeam is enough to drive away many shadows. Один лучик света, одного лучика света достаточно, чтобы рассеять много-много теней. Okay, so with that we've covered the first interpretation, Итак, мы сейчас объяснили только первую интерпретацию. which is the polar projection. То, что Земля, она круглая Земля, проецируется на плоскость. You saw how important it was so that we could understand the day, the night, the seasons, the eclipses. All of this, just in terms of, going into modern science, and now we can explain everything from the Bhagavatam. Видите, как интересно. Все это позволяет нам объяснять дни и ночи, затмения, времена года, так же, как это объясняет современная наука. And also with what the Surya Siddhanta is saying. И также мы видим о том, что это соответствует тому, что говорит Сурья Сиддханта. Yes, sir. Все-таки в Бхагаватам там предлагается версия Раху как демонов, и это такая сильная достаточно ставка, она там прописана. И затем непонятно, если мы говорим, что это просто точки соприкосновения, то как же тогда, что же тогда вызывает само затмение? Потому что вот по модели Бхумандали Луна находится выше Солнца, так понимаю, да? Получается, что вызывает затмение, что вызывает само
саму проекцию. То есть все равно не Ну да, соединяется. то есть понятно, во-первых, да, что вызывает затмение, сама причина, если Луна над Солнцем. И Бхагаватам там как бы понимается, что Раху и Кету это объекты, а у нас визуально они не даются нам ощущения. Looks like it doesn't go together with the version of Shrimad Bhagavatam, because in Bhagavatam we see that Ketu and particularly Rahu, they are demons, particular objects, but here we see just nodes, joints of the eclipses, and also because moon is higher than sun, how can sun or moon they can have eclipses? Okay, so first of all, remember that in this interpretation, some of these things are one, the astrolabe. So you look at it from above. В первую очередь нужно понять, что вот в этом интерпретации, вот когда мы такие вещи говорим, мы как этот инструмент астроляб, да, мы видим это все сверху, мы сверху смотрим то, что происходит. And regarding your idea that, how could it be that they are nodes when, they're actually like the head and the body of demons? И с другой стороны, как это могут быть просто какие-то узлы соединения этих орбит, если в Бхагаватам говорится, что это голова демона или же тело демона? We'll talk about that at the end of this presentation, which is when we look at the multi-level meanings of the Bhagavatam. И мы об этом поговорим в самом конце нашей презентации, потому что мы будем говорить о том, что есть многие уровни смысла стихов Шримад Бхагаватам, есть возможность по-разному их интерпретировать. But it is a point of concern. Но об этом надо, конечно же. So I want to make sure that it's not that we have figured it out. There's points of concerns there. И да, это открытый вопрос, и я не могу сказать, что мы полностью решили его, но это то, о чем нужно исследовать. And in fact, there are many things that you will see in here that I'm just going to say we don't know yet. И вы в будущем еще увидите, что есть много таких вещей, в которых я тоже могу признаться, то, что мы еще пока не знаем точно, как это объяснить. Like, what is that vertical height? I'm going to give you different understandings of the vertical height, but in the end, we don't completely understand that vertical height, what it means. И, как, например, вот эта высота этих орбит, да, вот разные расстояния, и мы говорим о том, что есть какая-то высота, но что на самом деле это представляет, мы не понимаем, и в конце мы дадим разные интерпретации и скажем, что все-таки непонятно до конца, что это значит. And it's important that we are honest about it. Самое главное, что мы должны быть честными в отношении всех этих вопросов. And we can always say, we are working on it. И мы можем сказать, что мы пытаемся понять. Have you ever heard that before? Вы слышали такое утверждение, да? Мы над этим работаем. Yeah. So, the scientists can tell us that. We can also say that. Ученые такие вещи говорят, что мы над этим работаем. Мы тоже можем то же самое сказать. Yeah, why not? Почему бы и нет? Okay. Could you show the previous slide, please? This one? And one before. This one? Before. There is a statement about the eclipse isn't. There is a statement that eclipse is caused by the shadow of the Earth. Where is it? Mm-hmm. Before. It could give some answer. Well. То есть на нескольких слайдах до того было объяснение, что Земля как тенью закрывает Луну, и поэтому это может производить затмение. Yes, he already translated Russian. Okay, very good. He can give you answer. Please. Okay, so now we're going to go into the second interpretation. I'm going to try to go a little bit fast in this one. So this is Angkor Wat. Has anybody heard of Angkor Wat? This is in Southeast Asia. I believe it's Cambodia. Not sure. Вот это вот такое место, которое находится в юго-западной, юго-восточной Азии, в Камбодже. Камбодже, да. And it is an incredible. It's huge. It's a huge complex. Это огромный такой храмовый комплекс. And it has 22 significant alignments to the equinoxes and the solstices.
И Это солнцестояние и равноденствие. 22 чего? Элементы, которые связаны с солнцестояниями и равноденствием. 22 элемента, которые связаны с солнцестоянием и равноденствием. Точки критические, да, какие-то. Showing that Vastu, the science of putting things in their place, basically divine architecture, was behind that there was also astronomy. Это показывает о том, что за наукой васту, то есть наука о том, как правильно строить, чтобы все было благоприятно, стоит знание астрономии. As for Vastu, В соответствии с васту. so for those of you who don't know, this is an Indian toilet. Для тех, кто не знает, что это такое, это на стенке, это индийский туалет. В соответствии с васту. Okay. So according to Bhagavatam, the sun goes around Mount Meru, and it takes a year to do so. В соответствии с Бхагаватам Солнце вращается вокруг горы Меру, и на это требуется 1 год. So this gives us the idea that when it's describing Bhumandala, it could also be describing the solar system. И это дает нам идею, потому что когда мы описываем Бхумандалу, тем самым можем понять, что это описание Солнечной системы. And in fact, it seems to be doing so because if you take the Bhumandala and you take the solar system, it seems to line up pretty well, it's in size up to like Uranus or so. И потому что если вы возьмете, например, размеры Солнечной системы, да, и размеры Бхумандалы, и вот, что представляет собой Солнечная система, то фактически вот оно доходит до орбиты Урана по своим размерам. All models are wrong, some models are useful. Все модели неправильные, но некоторые модели, они могут помочь. Now, here's another view of the heights. So here's the second way that we can look at the heights. И это еще один способ того, как можно посмотреть на вот эту высоту планет, которые описаны в Бхагаватам. If we say that, okay, so this is the ecliptic, the path of the sun. А вот эта вот эклиптика, это орбита Солнца. And let's say that this is some planet like Mars or Mercury or Venus. А это планеты Марс, Юпитер, Венера и так далее. If we take the height, the maximum height, this is above the ecliptic. Если мы возьмем вот эту максимальную высоту, как максимальную высоту выше орбиты Солнца, that height seems to sort of correlate with the different heights that we see here in Bhagavatam. То вот эти высоты, они могут более-менее подойти под те расстояния, которые описаны в Шримад Бхагаватам. So look at the numbers here. Смотрите на эти номера. Like for example, Venus is at 600,000 yojanas, and from the modern height it would be 564,000 yojanas. Например, Венера, да, то есть она 564 йоджаны, и это примерно соответствует тому, что вот в этом расстоянии идет. And some like that are better than others. For example, for Mercury, it's not as nice. И для каких планет это подходит, для каких-то нет. В случае Меркурия это не очень подходит. So, to some degree, we could say that maybe it's talking about this height and not these distances. То есть в какой-то степени можно попытаться объяснить это, что имеется в виду вот эту высоту, на которой планеты поднимаются над орбитой Солнца, а не расстояние. So why is that planet further than the sun? This is a way that we can maybe understand it. И вот это, поэтому получается, что почему вот эта планета, она дальше, чем Солнце, вот именно вот эта модель, она сможет дать нам объяснение какое-то. They can be talking about the height, not the distance, the line of sight distance. Ага. То есть она здесь имеется в виду высота этой планеты, максимальная высота над орбитой, а не физические расстояния между планетами. То есть еще раз, то есть высота планеты над плоскостью эклиптики соответствует какому-то океану Бхумандалы, что Does it mean that it's according to some ocean of Bhumandala?
Bhumandala, just the plane of Bhumandala. Просто Бумандала, как мы есть. Эти океаны Бумандала, они же соответствуют положению определенных планет Солнечной системы. This is vertical height. All the oceans are in one plane. То есть там говорится, что все эти планеты, все эти океаны, они на одном уровне. А здесь говорится про вертикальную высоту. Другом измерении. Концепцию, что вот эти расстояния, допустим, что расстояние между планетами они соответствуют определенным океанам, да? Да, эти океаны, а это являются орбиты планет Солнечной системы. And third one option that the oceans, concentric oceans in Bhumandala, they represent the orbits of different planets. We'll get to that. We'll get to that. Мы к этому еще придем, подождите. We're just now coming. Это как раз вот сейчас вот ты собираешься об этом сказать. So, if we look at the size of Bhumandala, we'll notice that it's a little bit bigger than the size of the solar system out to Saturn. И если вы посмотрите на размеры Бхумандалы и размеры Солнечной системы, то можно увидеть, что Бхумандала немножко больше. It's too big for the Earth. Для Земли это слишком большая. And it's too small for the Milky Way. И слишком маленькая для Млечного Пути. But it's roughly about right for the solar system. Но она примерно по размерам соответствует размеру Солнечной системы. Doesn't this remind you of Goldilocks? Goldilocks means? It's the story of Goldilocks with the three bears. С тремя медведями, как ее звали. Да. Машенька, три медведя, да? Да, что-то такое подобное на русскую историю. Маша и медведя так называлось. Да, три медведя, Маша и три медведя. Так называется три медведя. So you guys know that joke? Вы знаете that story? Знаете историю саму, нет? Мы русскую знаем. No, the Russian story, but we don't know the American version. Only things like Pitushok and that, no Goldilocks. Нет, таких у вас нет. Okay, well, whatever. This is part of that, you know, when Goldilocks. So it says Goldilocks went into the house and she tried like, oh well, this is too hot, this is too cold, and this is just right. This bed is too hard, this bed is too soft, this bed is just right. So here's a joke about that. Father Bear's porridge was too hot. Mother Bear's porridge was too cold. And Grandma Bear's porridge contained far too much laxative. Здесь вот шутка, она связана с этим, то, что приготовил медведь папа, было слишком горячим, то, что приготовил медведь мама, было слишком холодным. А бабушка медведь приготовила столько, что там было очень много слабительного. It's funnier when you know the story. Можно я переведу маленько? То есть, помните, Маша пробовала, каша это сильно горячая, это сильно холодная, кровать пробовала, это сильно мягкая, это сильно жесткая, это моя, вот то же самое. У отца, папы каша была сильно горячая, у мамы медведя была сильно холодная, а у бабушки медведя вот слишком много слабительного. То есть вот, переначали эту историю. Почему это, как это? Это к той вот истории. Okay, let's just keep going. Let's keep going. Давайте забудем о медведе. Mysteries of the sacred universe. И перенесемся к священной Вселенной. Let's leave that as a mystery. Let's leave that as a mystery. Значит, мы пробуем вот эту тайну понять, а не тайну загадки о медведях. So, again, also notice that if we talk about the solar system tends to be a plane, right? The orbits form a plane. И вот когда мы сравниваем Солнечную систему, то Солнечная система, мы обычно подразумеваем, что это есть какая-то как плоскость, в которой находятся разные орбиты планет. Like a Bhumandala disk. Как диск Бхумандалы. And if you also notice, there's the Saptadvip, which is here, and the inner planets are here, and so they
it seems to be like that they're corresponding to each other. И, соответственно, у нас есть саптадвипа, то есть есть внутри бумандала и вот эти все вот да, и все острова, да, и все остальные острова. И очень похоже на структуру Солнечной системы. Yes. And in fact, Sariputta Prabhu found that there was this Swami from the Sri Sampradaya, Sri Venkata Swami, who in the 19th century gave the same explanation for Bhumandala as a solar system. И вот Садавута Прабху, он нашел то, что один из ученых из Шри Сампрадая, которого звали Ч.3 Венката Свами, он дал такое же самое объяснение Бхумандалы, что она соответствует структуре Солнечной системы. Now, here's something very interesting that Sariputta Prabhu found out just by chance. И вот одна очень интересная вещь, которая буквально случайно пришла к Садавуте Прабху, когда он об этом думал. Remember how in the Earth-centered view the planets go around in these circles? You know? Помните, когда мы говорили о том, что если поставить Землю в центр, да, то есть геоцентрическая система, то планеты, они будут ходить вокруг нее такими эклипсами, такими завитками. Помните, да? So he put in the background, he put Bhumandala. И так он взял Бхумандалу, поставил ее как на задний план. Now, do you notice how well it fits there for Venus? The apogee and the perigee, they're almost lining up with rings of Bhumandala. Апогеи и перигелии, верхние и нижние, очень почти совпадают с краями Бхумандалы для Венеры. Да, то есть для Венеры получается, что апогеи и перигеи, вот эти вот верхние и нижние расстояния, они как раз таки совпадают с размером Бхумандалы. You see, here the closest comes very close to this ring, and the furthest out seems to go out with that ring. То есть фактически ближайшее расстояние, оно и самое ближнее, самое дальнее, оно как раз таки показывает вот размер вот этой все Бхумандалы. Now, it's not a perfect fit for all the planets. И не все планеты вписываются в эту картину. But the errors are very, tend to be quite small for all the planets. Но ошибки для других планет, они достаточно маленькие, только несколько процентов. So, yeah, well, Mars has a big one for perigee, but has a small one for apogee. Для Марса большая ошибка для перигея, но маленькая для апогея. So we see that it comes quite close. So he said, well, is this just by chance that that this happens? И так как очень точно это все вписывается, то он подумал, что это что, случайно так происходит? Did the ancients, did they just make up some numbers and it just happened to be the correct numbers for the orbits of the planets? Что древние люди, они какие-то там номера написали, и они оказались очень точно соответствующими орбитам планеты. So he started making simulations, computer simulations. И он начал на компьютере проводить эти сравнивать их. And he started creating all types of different universes with different radiuses. И он начал создавать, пытаться моделировать разные вселенные с разными радиусами. And what he saw was that the probability for somebody to come up with, random numbers and to be so precise, to have such a small error, was very, very small. И он определил то, что сама вероятность того, что кто-то просто как-то обалды вот какие-то цифры возьмет, напишет, да, вот как предположим, да, и они очень точно впишутся в реальные размеры Вселенной, она очень-очень маленькая. Now, take also into account that what was the time that Шримад Бхагаватам was spoken? И когда был рассказан Шримад Бхагаватам, вспомните об этом в то время, когда это было. What was that time? 5,000 years ago, right? Да, это было 5000 лет тому назад. But let's say even by the scholars. Но даже если учесть точку зрения современных ученых, которые говорят, it would be sometime in the Middle Ages. Что это где-то было в средние века.
even then, they did not have telescopes. Но даже в это время у них не было телескопов. How could they get these orbits so close to these ring structures? Как это вот они могли такие точные цифры дать, которые настолько соответствуют тому, что мы сейчас видим, этим орбитам планеты? How could these ring structures be so close to these orbits? И как размеры планеты они могут очень точно совпасть с этими цифрами? What this seems to suggest С этими орбитами, которые как описываются в Бхагаватам. is that encoded in the Bhagavatam was this advanced astronomy. И это дает нам право говорить о том, что в Шримад Бхагаватам зашифрована очень продвинутая, очень такая совершенная астрономия, That should have not been possible for people at that age. которая, по идее, для людей того века, она была недоступна. So that's a very interesting thing to think about with the Bhagavatam. Тоже очень интересная вещь, о чем касательно Бхагаватам, о котором можно поразмышлять. So speaking about numbers, И говоря о цифрах, I didn't have any accurate numbers, so I just made this one up. у меня не было точных цифр каких-то, и поэтому я вот эту цифру написал. The studies have shown that accurate numbers aren't any more useful than the ones you make up. Ученые, они определили то, что точные цифры, они уже не так точны, как та цифра, которую вы придумали. How many studies showed that? 87. Как много исследований это подтверждает. И как много исследований подтвердило это? 7-8. 87. 87. 87. Yeah. 87. Okay. Now, so let's go into the third interpretation. We have heard already two interpretations, right? First is Итак, у нас уже было две интерпретации. Первая это какой? the projection, the polar projection, right? Да, то есть Земля проецируется на плоскость. And from that we learned about the day, the night, and the seasons. И оттуда мы узнали о том, как сочетаются дни и ночи, времена года и так далее. The second interpretation, what was that one? И какой была вторая интерпретация? The solar system. Что Солнечная система, вот, она имеет те же самые размеры. And what did we learn about the solar system? И что мы узнали касательно объяснения Солнечной системы? That there was advanced astronomy encoded in the Bhagavatam. То, что в Шримад Бхагаватам была заложена очень продвинутая, очень совершенная астрономия. Encoded meaning it's not evident. You have to dig deep into it. Но это не на поверхности, чтобы понять это, необходимо очень глубоко посмотреть, внимательно, как изучить это. Это должно было открыться. So now here's the third interpretation. Итак, мы сейчас даем третье объяснение. And it's Pumandala as a map of South Central Asia. Как Бумандала, это карта средневековой Азии. So if you take Jambudvip, Jambudvip would map somewhere here in South Central Asia. Если вы возьмете Джамбудвипу, то она будет находиться примерно вот в Центральной Азии того времени. And you could say that yes, Bharatvarsha would be India. И тогда Бхаратварша будет соответствовать Индии. And there are many different rivers and mountains that are talked about in there that are actually in what we see of India today. И приводится описание очень многих рек, которые должны находиться в Бхаратварше, которые мы прямо сейчас еще видим, они также существуют в Индии. And Mount Meru would be somewhere in the Pamir Mountains. Pamir. Памир, да. И гора Меру будет находиться примерно в области гор Памир. And Uttarakuru would be somewhere here in Russia. Уттаракуру будет где-то там в России. Yeah. And some people have said that Ramyaka means Rome. И кто-то говорит, что Рамика, значит, относится к Риму. Yeah, so it's like, okay, fine. But then, where's the different Dvipas, like Pushkara Dvipa and all these others, rings? Но те остальные Двипы, Пушкара Двипа, те остальные эти концентрические острова, Двипы. That becomes very, very speculative.
И тут мы начинаем уже просто что-то придумывать. So, you know, it doesn't work that well. Поэтому это не очень хорошо работает. So, we have, remember that we have inconsistencies, but that's because we're looking at different models. И почему у нас есть какие-то несоответствия? Просто потому, что мы смотрим на различные, ну как бы в рамках различных моделей. So, for this model, you know, we should basically focus on Jambudvip being this part. Но вот в этой модели мы рассматриваем только Джамбудвипа, которая вписывается в Центральную Азию. Speaking about inconsistencies, И говоря о несоответствиях, second dates are trickier. другие даты не подходят. They ask the same questions as on the first date, Они хуже. looking for inconsistencies. Okay, don't worry about it. Они задают те же вопросы, как на первом свидании, и ищут несоответствия. Вторые свидания, поэтому сложнее. Обманчиво, да. Вторые свидания Dates обманчивы. are like when you go out with somebody. Yeah. Когда вы с кем-то встречаетесь, да, то So second dates are tricky. первая дата она нормальная, а все остальные первое первое свидание, да, оно нормальное, а все остальные они уже начинают. На втором свидании они начинают задавать те же вопросы, чтобы найти ошибки, которые получали в ответах с первого свидания. Okay, I don't know if you got it or not, but let's keep going. Помните уже шутку или нет, но давайте пойдем дальше. It was really funny, trust me. Это была хорошая шутка, понимаете? Шутка была смешная. Смешная была шутка. Yes. Как мы можем понять, что именно Гарамеру находится в Памире, то есть How can we understand Гарамеру that это получается ось, вокруг которой вращаются все объекты во that mountain Вселенной. Meru Как is мы можем corresponds to Pamir? есть в Памире или как вообще это How can понять? we how can Увидеть we эту know? ось или что? Как? Because is the pivot Что of она именно через это They're just trying to map like the different regions that they can see. Do you see these lines here? So they're just trying to map these different mountains with different mountain ranges in Asia. То есть они попытались просто вот эти вот горные хребты, которые нарисованы, которые соответствуют карте Джамбудвипы, вписать в те хребты, которые можно найти в Центральной Азии. Ну, вот есть карта Меркатора, где то же самое нарисовано, только уже с горой Меру, которая находится на Северном полюсе. Чем одно лучше другого тогда. He says that there is another possible map with Meru mountain on the North Pole. Yes, and that's the one that Surya Siddhanta takes. But then, Это именно та, которая принимает Сурья Сиддханта, да. yeah, but then that doesn't work so well for this here, because it would be better if Mount Meru was here, but then the rest of the things don't line up. Ну да, хорошо бы, если бы гора Меру была выше, но тогда остальные вещи, они уже начинают не вписываться. That's why at least for this interpretation, Mount Meru is here, but in other interpretations, Mount Meru is up there. Поэтому в этой модели, в этой интерпретации гора Меру будет находиться здесь, а в другой интерпретации будет находиться на Северном полюсе. So in the first interpretation, yes, Mount Meru was right, in the center. It was the polar axis. So in there it was. In this one, it's somewhere else. То есть мы приводили то, что есть разные модели, и между собой они не сочетаются. И в одной модели, первой, гора Меру находилась на Северном полюсе, там все вписано, все было хорошо. В этой модели получается, что гора Меру будет находиться вот в этом месте. Но между получается, собой с таким наклоном идет непонятно. Может быть, и гора Меру вообще не находится в пределах планеты Земля. Почему мы обязательно думаем, что она должна быть на Земле? Could it be that Mount Meru is not on the earth at all? That's the fourth interpretation. So we'll get to that. Четвертое объяснение. Мы к этому еще придем. So don't get them so mixed up. We'll get to Не it. забегайте вперед, пожалуйста. Okay, so according to Shrimad Bhagavatam, there are all these incredible places, but it's not only the Bhagavatam that talks about it. И
В соответствии с Шримад Бхагаватам там проводится описание всех этих удивительных мест, но об этом говорится не только в Шримад Бхагаватам. You know, for example, this idea of a huge tree, you know, that the jambu tree that is covering like that is so incredibly huge that it's in yojanas, in thousands of yojanas. Как, например, идея этого огромного дерева, да, дерева джамбу, которое настолько удивительно, оно там высотой в несколько десятков сотен йоджан даже. Or the Ganga flowing and, you know, and dividing into four and then falling from this great mountain. Или Ганга, которая она падает на гору Меру, разделяется на 4 потока и стекает с этой горы Меру вниз. In fact, many cultures of the world talk about it. На самом деле, многие культуры нашего мира, они говорят об этом же. And here, notice that all these little symbols, you know, the yellow symbols, represent a culture in the earth that at some point believed that there was a central mountain to the universe. И вот эти вот все вот такие желтые такие цилиндрики, да, они показывают места разных на Земле, где были культуры, которые верили в то, что есть какая-то центральная гора в центре всей Вселенной. The axis mundi. Как центр всей Вселенной. Yeah. And да, что-то вот она как ось всей Вселенной. So, for example, here in Greece, you know, they believe that Mount Olympus was, you know, that central mountain. Как в Греции они верили, что Олимп, эта гора, она находится в центре Вселенной. The Norse up here, they believed that, you know, that there was a central mountain that connected them to Asgard. На севере тоже были люди, которые верили, что есть одна гора, которая их связывает с Асгардом. And there are some others here in Russia, you know, like in Siberia and here closer to Екатеринбург. И также в России, тоже где-то в Сибири, там и в месте, которое недалеко от Екатеринбурга, тоже были такие люди. That believed that there was a central mountain to the universe. Что была гора, которая находилась в центре Вселенной. So, okay, that's okay, but there's also other interesting things. For example, here we are talking about the concentric circles, right? И даже еще интересная вещь есть, что мы сейчас говорим о концентрических кругах. And we find it also here in China and here further in the Middle East and also up here in, you know, with the Norse. И мы находим ту же самую концепцию в Китае, на Ближнем Востоке и на Севере. The different levels, the different planetary levels. Remember, 14 planetary systems? Помните 14 уровней планетных систем? To some degree, they also exist here in the Americas. И вот американцы в Америке, они то же самое так же считали, в какой-то степени близко. Remember how the Ganga flowed and turned, you know, and it divided itself into 4 rivers that went in the 4 cardinal directions? И помните, как Ганга она спускается с небес, потом она падает на гору Меру и разделяется на 4 рукава потока, в 4 направлениях. We find that not only in India, but also in China. We also find that here in the Middle East, and even in America. И вот так верили, об этом же верили и в Китае, на Ближнем Востоке, и также в Америке. And you see these colors for the mountains. Видите, вот эти такие цветные, как цвета, как окрашены горы. It is said that the mountains had 4 sides facing the 4 directions. Где говорится о том, что горы, у них есть 4 склона, которые находятся на 4 направления. And each side had a color, had a different color. И каждая из этих сторон горы, она имеет свой цвет. And almost all of them have almost the same colors. Almost all these cultures have almost the same colors. И вот цвета этих сторон, они примерно одинаковые у всех этих разных культур, которые об этом говорят. Although maybe like in different places. Может быть, они по-другому, другие склоны, как бы называли, другие склоны окрашивают этим цветом, но сами цвета не соответствуют, хотя культуры разные. So, speaking about that, Подумайте об этом. here's an interesting question for all of you. И ко всем вам у меня есть интересный вопрос. Why is the sky blue?
Почему небо голубое? Потому что это Кришна синего цвета, и это отсвечивает от него. Because Krishna is blue, and this is blue effulgence coming from him. Okay, very good. Очень хороший ответ. Связано с определенным углом преломления света. It's light, it breaks in particular way, and that's why we Yes, see the rally scattering, it's called. Да, называется. Yeah. I once asked my father, why is the sky blue? И я однажды спросил своего отца, почему небо голубое? His answer was, because God is conservative. И ответ его был такой, потому что Бог консерватор. I didn't like that answer very much. Этот ответ мне не понравился. Do you want to hear what the Vedic view is? И хотите узнать о том, как Веды это объясняют? I found it in one of the commentaries to the Yoga Sutras, Я нашел ответ в одном из комментариев на Йога-сутры, who have the same sort of the same cosmology as Srimad Bhagavatam and all these Vedic literatures. И в Йога-сутрах приводится примерно похожая космология, как и Шримад Бхагаватам и всех остальных ведических писаниях. Do you want to hear what it Хотите is? услышать объяснение оттуда, из Йога-сутр, с комментариев к Йога-сутрам? Yes. Точно? Okay. So here goes. Итак, объяснение. Each side of Mount Meru. Mount Meru is made of gold, right? Так, гора Меру сделана из золота, правда? И каждая из сторон гора Меру. But in each side there are special incrustations of different elements. И каждая из этих гор, из сторон, она украшена определенными минералами, определенными какими-то драгоценными камнями. So the south side has emerald or lapis lazuli. На южной стороне изумруды, да? Изумруды или же лазурь, то есть. The eastern side has silver. На восточной стороне серебро, The northern side has amber. на северной стороне янтарь, And the western side has diamonds. и на западной стороне бриллианты. So when the sun hits these elements and these minerals and like that, and the light that it reflects, that's what colors the sky. И вот когда солнце оно освещает гору Меру, и отражение от него, именно вот этот цвет отраженный, он окрашивает определенным образом небо. So when it hits the eastern side, the sky looks white. И когда попадает на восточную сторону, то небо оно белое. When it hits the northern side, the people from the northern regions see a yellow sky. Когда в северную сторону, то люди из севера, они видят желтый такой красный, желтый цвет. The people living like in Ketumala and all these places, on the west, they see a clear sky. Люди, которые живут на Кетумале, в всех остальных местах, они видят Clear. Just without any color. Yeah, it doesn't specify, just clear. Ну, то есть говорится просто чистое небо. Ясное небо, да. And when it hits the southern side, И когда с южной стороны, which is the one facing Bharatvarsha, это та сторона, которая как раз таки вот она направлена на Бхаратаваршу, it reflects a blue sky получается голубое небо. because of the lapis lazuli. Потому что там есть лазурь и изумруды. Now, I don't know about you, but I really like that Я explanation. не знаю, как насчет вас, но мне это объяснение очень понравилось. And that's the one I'm sticking with. Это то, как мне это, как я это объясняю. So, Could you tell the number of sloka in your sutra? I'll have to look back into it because it's a commentary. It's not a verse. То есть это не сам стих, это комментарий к какому-то стиху. You can find this probably if you look at the commentaries that were on which Edwin Bryant looked into. Edwin Bryant, yeah. If you look at the commentaries that he looked into, one of those commentaries it talks about. Это один из комментариев Эдвин Брайан на Йога-сутре.
There is only one problem to find this mountain mirror. There's plenty of problems to it. Осталась последняя проблема. Где находится гора Меру? Надо ее найти ничего. Давайте прямо сейчас экспедицию снарядим. So we see here that the idea of a mountain is, a central mountain is throughout all of these places. Like Nigeria, they don't have a mountain, but they have a pole. Как мы видим, что сама такая идея горы, она есть в разных культурах. В Нигерии у них и нету горы, но там есть как такая, как ось, да, вот что-то такое. And notice that there's the world girdling serpent, which is also here with the Norse. И там есть мир, который окружен этой змеей, который та же самая идея, она Норс, что такое Норс? What is Norse? The Norse, the Vikings. У викингов, да, была такая же идея, то, что Земля она окружена змеей. Yeah. We find the Warao people in Venezuela. They talk about not a column of like physical column, but a column of smoke that links the earth with the heavens. И люди в Венесуэле, Варао, они не говорят о какой-то физической горе, которая находится в центре всего, но поток дыма, который поднимается вверх, и который связывает людей с небесами. And the Koreans also talk about the circular islands. И в Корее тоже говорят о таких концентрических островах. And in terms of the tree of life, in North America you have the Yakut talking about this great tree of life. И касательно древа жизни, то в Северной Америке тоже в Якуты они говорят о древе жизни. And in Bhagavad Gita we hear about that tree that is reflected. То есть дерево Якут, да, оно так и называется, да, в Севере. And in Bhagavad Gita we hear about the tree that is whose reflection is the material world, right? И в Бхагавад-гите мы читаем описание материального мира как отражение дерева. The Mayans talk about this tree that pierces the seven upper worlds, and the branches spread out in each one of these levels. Майя, цивилизация майя, говорит о том, что есть дерево, которое пронизывает как бы семь уровней планет, и ветки они распространяются по всей Вселенной. Yeah. And from Peru, we have the Shilipo that talk about this big tree in the middle, and there is this big eagle that lives in that tree, and there is a world-girdling serpent from the underworld, and that is enemies with the eagle. Okay. И в Перу они говорят о том, что есть это огромное дерево, да, и там есть в нижних мирах есть змеи, которые, да, и на этом дереве находится какое-то огромное эго, и вот эти, игл, да, огромный орел, да, и вот эти вот змеи с низших планет, они как-то пытаются воевать с этим орлом. Does this not remind you a little bit of Garuda? Напоминает ли вам это немножко о Гаруде и о Калие? So many things. Столько много интересных вещей. Speaking about big trees. Говоря о больших деревьях. В Пуранах говорится, что змеи, они живут на низших мирах, и он как бы выделит низшие миры для того, чтобы... Еще в Бхагаватам speaks that nagas or these snakes, they are living in the subterranean places. Yes. So subterranean like that. So there are so many similarities. Видите, как много соответствий. This is Eve's temptation. Это искушение Евы. So what you're saying is that this is low calorie, high in fiber, won't make me fat, will keep me young, will fill me up without making me feel bloated, and will help me meet men? Две шутки я уже испортил. Итак, ты говоришь о том, что это не содержит много калорий, много там волокон. Я из-за этого не потолстею, это сохранит мою молодость, накормит меня и
сделает меня, чувство силы внутри, поможет мне получить, и в конце концов я смогу встретить мужчину. So, Это яблоко. Ты говоришь, что из Это этого Ева яблока обращается к змее происходит. искусителю. Да. И говорит, что И ты говоришь, что это яблоко, оно такое, 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 и поможет мне найти мужчину. so this was Eve's temptation. Это было искушение Евы. I think that something's getting not translated right there. Somehow, the science is going okay, but the jokes aren't. Похоже, мы не это самое, не кижаем в шутки, например. Okay, so the question is, how do we explain these world-girdling serpents, the multi-level universes, the world trees, the principal or cardinal mountains? И вопрос возникает, как нам объяснить то, что есть змея, которая окружает весь мир, то, что есть многоуровневая Вселенная, то, что есть вселенские деревья, и то, что есть главные и второстепенные горы. We can see three possibilities. Есть три возможных варианта объяснений. One is that it was an independent invention, Первое это то, что просто все это было придумано. where each culture, because they have similar psychology and they have similar geography, then they come up with the same ideas. То, что разные культуры, поскольку у них была похожая география, похожая психофизическая природа, они придумали одни и те же вещи. But this is doubtful because there are so many details. Но это сомнительно, потому что слишком много подробностей. And some of these details are so specific. They are in a repeated manner and they're in such widely separated areas. И эти детали, они слишком похожи, соответствуют друг другу, и все эти вот идеи, все эти придуманные вещи, как говорится, они пришли от культуры, которая находится на слишком большом расстоянии друг от друга. Remember how some things were here in the Americas and so many details, so it's doubtful that it could be something like that. Помните, что какие-то из этих идей произошли от места в Америке, а другие из других мест на большом расстоянии, и сомнительно, что слишком много подробностей совпадало бы. Speaking about independent invention, И говоря о... Okay, let's just go. Let's just go. Говоря о независимых событиях. Говоря о независимых событиях, о независимых придуманных вещах. You actually want to try it, okay? Okay, so what does everyone think of my idea? Что все думают о моей идее? I suggested that same idea last week, and you said it was terrible. Я похоже, что это та самая идея, которую вы предложили неделю тому назад, и эта идея была ужасной. Your idea was totally different. Ваша идея была полностью отлична от этого. Because it involved you getting the credit. Потому что вы получили за нее все. Прабху, переведите, пожалуйста. Ваша идея, Вот у вас последние совсем два. другие идеи. Второй правильно. Я в прошлый раз то же самое говорил неделю назад, а вы сказали, что это ужасное предложение. Ну вот ваша идея, она была совсем другая, поскольку вы получили за нее признание. Этим она и отличалась, что признание за нее получили бы вы. Именно вы. А тут получили. Nice try, nice try. Попробуй в следующий раз. Хорошо попытались. So, the second possibility is that there was cultural diffusion. Другое возможное объяснение это то, что было культуру они распространялись. Yeah, maybe some people were traveling along the Silk Road. А некоторые люди путешествовали по шелковому пути. And they were going like, oh yeah, so how is your mother? How is your father? И они общались между собой, как у вас там мама, папа? What is your cosmology like? А какова ваша космология? And they traded ideas. То есть они делились своими идеями. So that's one possibility. Это тоже возможно. But this is controversial. Но это
очень сомнительный, как бы это спорный вопрос. Because it involves talking between the old world and the new world way before even the Norse came, even the Vikings came to America. И потому что это значило то, что между этими мирами они должны были быть очень-очень такие как бы тесные связи, да, еще до того, как первые викинги или там еще до Колумба, вот, то есть, до того, как официально была открыта Америка. And it also requires for there to be an original cultural center. И это также значит, что должен был быть какой-то изначальный культурный центр. And India could be an important, if not the original center. И Индия, она могла быть вполне вот важным таким культурным центром, а может быть даже и тем самым изначальным культурным центром. And who wants India to be, the first cultural center? И кто хотел бы, чтобы Индия была таким вот главным культурным центром? And the third possibility И третья возможность, как это объяснить, is that there was direct experience of the people with these higher realms. то, что люди, которые жили в разных местах, у них был непосредственный контакт с этими высшими мирами. Now, this may sound a little far-fetched. И это может показаться чем-то таким слишком смелым утверждением. But we notice that nearly all the cultures that we mentioned, they believe that humans could gain access to those mythological regions. Но мы говорили о том, что практически все эти культуры, они верили в то, что люди, они могут попасть туда, в эти мифологические, в кавычках, области. Alright, so from here, from this third one, we have found, that there are different cultures with different interpretations of the world, but even some that are so far away seem to be saying sort of the same things. То есть мы определили то, что есть разные культуры, которые находились на большом расстоянии друг от друга, но они говорят примерно одни и те же вещи. That's something that we have learned with this third interpretation. Вот это то, что мы поняли из третьего объяснения, третьей модели космологии. Okay, so let's just take a small standing break. Давайте мы сейчас все встанем, подтянемся. We're gonna just come up and we're gonna stretch up. Надо подняться. Type of stretch. Как хироника шиповский совершил, давайте на цыпочки вот так. Try to get up there. Yes, до самой высоты. Your hair is now catching on fire. Так, мы сейчас вас. Your body's now being eaten by all of these ants. И вот вы сейчас у вас из рук огонь выходит, обожжет себя все эти муравьи. Pretty soon you're going to get all the power in the universe. И вы сейчас очень быстро обретете все могущество, которое только доступно в Вселенной. Just a couple thousand more years. Да, все осталось несколько тысяч лет. Okay. All right, very good. You can sit down. No. He wants to get the power. Хотите могущество, да? All right. So, the last and final interpretation Итак, последняя и окончательная интерпретация is the realm of the demigods. Это царство полубогов. Now, some things that are talked about in here, we notice that they're just like, we don't see them. И вот некоторые из тех вещей, которые мы описывали, мы заметили то, что мы этого не видим реально. Where are those rivers of mango and jambu? Где все эти реки манго и плодов джамбо? It is said that when they dry up, it creates gold. И говорится, что когда эти плоды, они Yeah, when the rivers dry up in the banks, it creates gold. Что когда эти реки высыхают, то на берегах там золото откладывается. Yeah, where are those nice fragrant breezes that will make my body like always nice and perfumed.
где все эти замечательные ветерки, ароматы, которые сделают наши тела тоже такими свежими и хорошо пахнущими. Where are those Gandharvas that are around, singing and having fun? Где все эти гандхарвы, которые поют и развлекаются? Yeah, I don't see it. Я этого не вижу. Yeah. So we must conclude that some of these statements, where's that mountain of gold? We must conclude that these statements some of them are dealing with a world that is beyond our senses. Мы должны прийти к заключению, что некоторые из этих утверждений, которые говорят, например, о горе золота, горе Меру, они относятся к миру, который недоступен восприятию наших чувств. And that some people have access to those realms. Но какие-то люди, они имели доступ к этим областям. And some don't. А некоторые не имели. So the great yogis and the sages, they have that ability. Великие йоги, мудрецы, они обладали такой способностью. So here's an example. Has anybody seen Pokemon Go? Здесь видели, кто-то играл в такую игру, которая называется Pokemon Go? Yes? No? Да, нет? Мы знаем, дети играют. They know about that. Okay. So the idea is that, you would have your cell phone, right? И идея такая, что у вас есть сотовый телефон. And you have this app, which is a game called Pokemon Go. И есть такие игрушки, Покемоны. Покемоны, да, которые надо искать. And so, according to that, you would see, do you see this? You would see the same thing as what is in the real world. И в соответствии с этим вы видите те же самые вещи, как и обычно вы видите в этом мире. But on top of that, you would have, these Pokemons, doing things in the real world from your phone. Но если вы смотрите в свой телефон, то помимо этого обычного мира, вы видите, что там эти покемоны, они что-то там тоже чем-то занимаются в этом обычном мире. So if you have this, you're seeing something called augmented reality. И это называется дополненной реальностью. So it's reality, but now you have something added to it. Это не просто реальность, но реальность, в которую вы что-то еще вставили. And this Pokemon, you could play with him. И с этим покемоном можно играться. You could have him, interact with other Pokemons. И вы можете попросить, чтобы он с другими покемонами как-то поговорил, там, или что-то с ними сделал, подружился. And if somebody else has another phone with the same app. И если у другого человека есть тот же телефон, но на котором установлена та же самая программа, then you could see his Pokemon and he could see yours and they could interact with each other. И вы можете видеть, как его покемон и ваш покемон, они между собой общаются. And you could buy things for your Pokemon. И для своего покемона вы можете покупать какие-то вещи. So it comes out of your real money. Это уже ваши настоящие денежки. So there's a reality in there, even though somebody who doesn't have the app will never see it. Итак, есть какая-то реальность, но человек, у которого программа не установлена, он ее вообще не увидит. So the sages have this app downloaded. И мудрецы, они скачивали из Google Play или вот эту программку. App Store. So I just want to show you for a second. Я хочу This секунду показать Pokemon. одну вещь, вот это вот. Что такое? Let's see. Pokemon Company. Представьте себе покемона. В реальном мире. Поймал.
Давайте ловить их. Идите продавать. Он атакует, атакует. Идите сражаться. Идите играть вместе. Идите объединяться. Гопал. Поймайте их всех. Yeah. So that was Pokemon Go. Итак, это была игрушка. Do you see how if a person has that app, suddenly they have a whole different world open up to them? Видите, что если у человека есть эта программа, то для него открывается совсем другой мир. When a pure devotee goes into Vrindavan, Когда чистый преданный приезжает во Вриндаван, they don't just see hogs eating stool. они не видят только, что там эти свиньи едят испражнения. They don't just see, like rickshaw wallas, like honking all the time. Они не видят этих рикшевал, которые из вас деньги вытрясают. They see Radha Krishna Они там видят Радху Кришну, having beautiful pastimes in the forests of Vrindavan. которая проводит удивительнейшие игры в лесу Вриндавана. They see the Goswamis, writing their beautiful literatures. Они видят Госвами, который пишет свои замечательные произведения. They see an incredible world Они видят там удивительнейший мир, that we only have little access to. к которому у нас есть очень-очень маленький доступ. We are in the process of download. Мы сейчас вот пока еще только скачиваем эту программу, и там проценты только еще идут. Yeah. Сколько мы успели скачать. Some people have more percentage than others. И у кого-то больше процентов скачивания, чем у других. Mine is still like 2%. Ну, я еще где-то на 2% застрял. Right? In the attempt to try to find, where our world is, some people have tried to put it in very interesting and funny ways throughout the ages. И люди в разные эпохи, они пытались понять, где находится этот мир, и они использовали для этого какие-то интересные способы. So, for example, here we see a globe right on top of Bharatvarsha. И мы здесь видим то, что прямо на поверхности Бхаратварши находится вот эта вот круглая планета Земля. Some others have tried to say Bharatvarsha is the whole world, so I'm just going to put all of the whole world in Bharatvarsha. Некоторые говорят, что Бхаратварша это есть весь мир, поэтому они пытались вписать его весь мир. But then you have the problem of the Himalayas here and the Himalayas there, two sets of Himalayas. Тогда получается, что есть два набора Гималаев, вверху и внизу. And there are some people that they just put it on top of a mountain and there it is. И некоторые люди, они просто брали вот землю и на верхушку горы ставили. Just like, where is the earth? Well, right there. Где земля? Вот она здесь. The universe is under no obligation to make sense to you.
Вселенная не обязана быть такой, чтобы вы смогли ее понять. These are the words from Neil deGrasse Tyson. Это слова Нила Деграсса Тайсона. Do you know Знаете, кто his name? такой? He is the director of the American Museum of Natural History in New York. Он директор Американского музея национальной истории в Нью-Йорке. And he is also the one that starred in the remake of the Cosmos series. И именно он заново начал вот эту вот серию documentary series. Documentary series. Yeah. Вот серию документальных фильмов о космосе. Yeah. So he's saying that the universe is under no obligation to make sense to you. И то есть он говорит, что Вселенная, она не обязана быть такой, чтобы мы смогли ее понять. So, in this interpretation, the vertical dimension, right? The heights represent different levels of spiritual status. И вот в этой интерпретации высота, помните, у нас были разные высоты, вот она определяет разный уровень духовного статуса, духовного развития. In the cosmic structure, we have Satyaloka. В космосе, в этой структуре Вселенной у нас есть Сатьялока, followed by the worlds of the tapasvis, the sages that perform tapasya. Да, и там рядышком тоже планеты всех этих великих тапасви, аскетов, мудрецов. Tapaloka, Janaloka, and Maharloka. Тапалока, Джаналока и Махарлока. Below that, then you find places like the places of Indra and Dhruvaloka, and so you have all these places where people inhabit. И ниже находится планета Господа Индры или Друвалока, то есть это те места, где живут живые существа. There's life all over. Жизнь повсюду. We have Lord Brahma in the topmost planet. У нас есть Господь Брахма, который находится на высшей планете. The sages that from Maharloka, Janaloka, and Tapaloka. И мудрецы на Махарлока, Джаналока, Тапалока. Then you have the demigods like Indra, Varuna. И полубоги такие, как Индра и Варуна. Then you have the Upadevas like the Gandharvas, the Apsaras. И Упадевы такие, как Апсара, Гандхарвы. Below that you have the world of the ghosts, the Bhutas, the Pisachas, all these strange beings. Rakshasas, yes. И внизу, ниже еще мир бутов, пишачи, ракшасов, то есть каких-то таких вот привидений духов. And below that you have the humans. Ниже его уровень людей. Speaking about this idea of the Rakshasas, have you ever heard the nursery tale of Jack and the Beanstalk? Дерево, вот это лиана, которая росла. Помните историю, сказка про Джека и бобовое или дерево, которое на небо росло? Волшебные бобы, вот она. Yes? Yes. So, помните, да? So in the story, Jack, plants some beans in the ground. И в этой истории Джек он посадил бобы в землю. And it goes up, goes all the way up to the clouds. И это дерево оно выросло до небес. He goes up there and he finds this giant who is also a man-eater. И когда вот он поднялся до облаков, он нашел там-то великана, который был людоедом. And he hoards a lot of wealth. И он там накопил огромное богатство. Doesn't that sound to you like a Rakshasa? Похоже ли вам это на описание Ракшаса? And according to the Bhagavatam, yes, the Rakshasas and the Yakshas, they live 100 yojanas above Pumandala. 100. И в соответствии с Бхагаватом, космологией Бхагаватам, вот эти вот Ракшасы и Якши, они живут на расстоянии 100 йоджан выше уровня Пумандала. So it may be that these nursery tales are actual cultural fossils that are remnants of past cosmological thinking.
И похоже, что все эти вот башни, какие-то вот разные эти сказки, которые люди рассказывают уже столетиями, это следы того, что люди раньше, они обладали истинным знанием космологии. So many of our nursery tales might be just that. Может быть, вот какие-то эти сказки, они описывают реальность. And here's Jack and the beanstalk and the proctologist. The doctor says to Jack, "So Jack, you decided to eat the beans?" Здесь карикатура на доктора-проктолога и Джека, который решил, который говорит со своим богом посаженным. Ну что, Джек, ты решал съесть эти бобы? И вот Джек, он в недоумении, вот смотрит на него. Джек и говорящий бог, и проктолог. So Jack ate the beans. He didn't plant them, he ate them. So that's what happened. And they grew. Короче, они подошли из заднего места. Okay, well, sort of. Anyway, let's keep going. Давайте просто продолжим. So, then there's the lower systems. Below Bhumandala, there's the lower systems, right? Итак, ниже Бхумандалы есть ниши планетной системы. According to Surya Siddhanta, there are actually chasms within the earth. Chasms. Yeah, like these like caves. В соответствии с Сурьей Сиддхантой, это пещеры внутри Земли. Yeah, and this is called Bila Svarga, Это называется Била Сварга. which are the subterranean heavens. То есть это подземные райские планеты. There's the Divya Svarga, which is the heaven, the divine heavens. Есть Дивья Сварга, или же Божественные небеса. There's the Bhauma Svarga, which is the earthly heavens. Есть Бхаума Сварга, или же небеса на земле. Basically, all of Bhumandala is that, except for Bharatvarshi. И фактически, вот, за исключением Бхаратаварши, все остальное это райские планеты на земле. Sorry. Прошу прощения. And then there is Bila Svarga, А есть Била Сварга. which are the subterranean heavens. Это подземные райские планеты. Now, it's interesting because they say that it's more opulent than Divya Svarga. И интересно о том, что вот эти вот подземные райские планеты, они описываются как более роскошные, более богатые, чем Дивья Сварга. Because they have a higher standard of sense gratification. Потому что у них там более высокий стандарт наслаждения чувств. So, but in this place there is no direct sunlight because it's below Bhumandala. Но в этих местах нету прямого солнечного света, потому что это ниже уровня Бхумандалы. And so the only light that there is there comes from the gems on top of the navis. И единственный свет, который там есть, чтобы все освещать, он исходит от этих драгоценных камней, которые находятся на головах этих божественных змеев. And so these people are extremely materialistic. Все эти живые существа, они очень-очень материалистичны. So basically, if you were a very, very pious person, И если бы вы были очень благочестивым человеком, but you didn't want to have anything to do with God, но при этом не хотели бы иметь никакой связи с Богом, Krishna gives you the opportunity to go to these places and completely forget about Him. Кришна может дать вам возможность полностью забыть о себе, пойти туда, в это место, и забыть о нем. And we hear so many stories И мы читаем столько много историй about, for example, in China, where they have found, some of these places как, например, в Японии они нашли подобные места, that are, places that are whole ecosystems that they never knew about underground. что это подземная такая вот сеть этих пещер, которая находилась под землей, о которой никто ничего не знал. And there are stories about Chinese people who have gone to some special place and come out many years after. И история в Китае о том, как люди они входили в какие-то особые места и выходили оттуда уже через много-много лет. And for them it was just a few minutes, but for everybody else it was many years. Для них это было всего несколько минут, но для всех остальных это было много лет.
So we can see that there's an element of, traveling through dimensions. И мы видим то, что это то, что люди, они могут как-то перемещаться в пространстве через разные какие-то измерения. Below these worlds, then we find, let me see. Yeah, below these worlds we find Pitriloka and the hellish worlds. Ниже этих миров находится Питрилока и адская планетная система. And below that there's Anantashesha, Еще ниже Ананташеша, who is an incarnation of the Lord. который является воплощением Бога. Here's a quote by David Bowie. И цитата Дэвида Боули. Yeah, singer. I find only freedom in the realms of eccentricity. Я нахожу свободу только в областях эксцентризма. And here's another one Еще другая цитата. by Rider Haggard. My death is very near to me, И другая цитата: «Моя смерть приближается, and of this I am glad, и я рад этому, for I desire to pursue the quest потому что я хочу отправиться в путешествие in other realms, в другие миры. as it has been promised to me that I shall do.» И так как мне обещали, что я должен это сделать. So interesting that they have these ideas, these Western people. Это просто западные люди, но интересно, что у них есть такие идеи. So we were talking about Pitriloka, right? Мы говорили о Питрилоке, да? Yes. So you mean that all the Talatala, Patala, Sutala, Jatala, they are all Vidvasparga planets? Yes. And time in there goes right like in the Divasparga, so it goes It goes in a different way. It does. The Srimad Bhagavatam doesn't explicitly say how it goes. Yes, but why? Hold on. То есть, надо перевести. Вы говорили о том, что в этих низших системах, там, 7 там время течет по-другому. Так же, как на райских планетах, это было такое, что там Бхагаватам конкретно не объясняет о том, как именно там время течет. Потому что на райских планетах оно там гораздо быстрее. We can understand that time flows differently, but we don't know whether it flows in the same way as in Divyasvarga. Можем понять, что время там течет по-другому, но не обязательно так же, как на Дивьясварге, на обычных райских планетах. Because that's not explicitly said in the Bhagavatam. Потому что в Бхагаватам об этом конкретно не говорится. But we can infer that it goes at a different rate. Но то, что по-другому время, да, скорее, чем у нас. That much we can assert with certainty. Скорее всего, так оно и есть. Okay, so with respect to Pitriloka, и касательно Питрилоки, it's the world of the forefathers. Это мир предков. And a lot of Christians, when they have these near-death experiences, they talk about being able to see their mother, their father, their grandparents, when as they're like seeing the light. И многие христиане, когда они испытывали опыт клинической смерти, они видели в таком вот как бы свете, да, своих родственников, свою маму, папу, там, дедушку, бабушку и так далее. Could it be maybe that they're seeing Pitriloka? Могло ли это быть, что они вот на самом деле видели Питрилоку? That's a possibility. Вполне возможно. Out of body, back in 10 minutes. Выхожу из тела, вернусь через 10 минут. No? Okay, fine. Ушел из тела, вернусь через 10 минут. It's ordinary for us. Yeah. I'm going to have to find some good Russian jokes. Мне нужно вот сюда вот на будущее вставить хорошие русские шутки. They're specific for Russia. Особенно рассчитаны на русских. So then there is also the idea of the macrocosm and the microcosm. Также существует идея микрокосмоса и макрокосмоса. In which there is
there's an external world and there's an internal world. Что есть внешний мир и внутренний мир. And the yogis, when they meditate, they're able to connect, like different chakras of their body. Что йоги, когда они медитируют, они могут соединить разные чакры своего тела with the different planetary systems. с разными планетными системами. Or sometimes they are also, like in the Bhagavatam, they are able to connect the different levels with the body of the Lord. Или же они могут разные уровни, описанные планетных систем, описанных Шримад Бхагаватам, они могут связать это с разными частями тела Верховного Господа. So when they're thinking about Patala Loka, they're thinking about the Lord's feet. Когда они говорят о Паталалоке, они говорят о стопах Господа. When they're thinking about Bhumandala, they're thinking about the Lord's waist. Когда они говорят о Бумандале, они связывают это с талией Господа. And so on. Ну и так далее. So the universe becomes a meditation of the Lord. Итак, Вселенная становится объектом медитации на Господа. And let me go into this last section where we ask the question, how do what was it? One of you was asking. Кто-то из вас задал вопрос. We were saying, how is it possible? Тело. About the Rahu. Yes. How is it possible that there can be these unpredictable people, people like personalities on the one hand, and on the other one, how could there be like deterministic laws? Deterministic laws means? Laws of nature. Как это связать, что есть какие-то личности, да, определенные, которые описаны, да, с удивительными качествами, как они связаны с определенными законами природы? How is it possible that a person, just think about it this way. Подумайте сейчас, минутку. Rahu is said to be the decapitated head of a demon. Раху описывается как отрубленная голова демона, that eats the moon or the sun. Который проглатывает луну или солнце. Now, how many times has he eaten it? Сколько раз она их съела уже? Numerous times. Много раз, правда? And he keeps doing it. И она ест их снова и снова. Again and again. Снова и снова. Even though it comes out. Хотя они опять выходят куда-то. So, you would think that after maybe like 20, 30 times of doing this, he would finally understand, like, there's something better to do with my life. Если бы 20 или 30 раз вот это сделались, и проглотили бы эту солнце и луну, и они бы вас опять выскочили, подумали, что может быть есть что-то получше в жизни, чем просто проглатывать солнце и луну. And you have him doing it exactly at the same time, like, you can calculate when he's going to do it. И они делают это в точности в определенный момент времени. Вы можете даже рассчитать, когда они проглотят солнце, и когда он проглотит солнце и луну. This doesn't sound like a real person, does it? Как-то не похоже на реального человека, правда? So, how do we reconcile this view that on the one hand you have eclipses, and on the other hand, you have this demon that is said to be, responsible for the eclipses? Как соединить то, что с одной стороны у нас есть затмение, а с другой стороны описывает, что есть демон, который отвечает за эти затмения? Well, the modern assumption is that only the laws of physics are real. То, что говорят ученые, они предполагают, что реальны только законы физики. And all other levels of meaning are just words. Все остальные значения, какие-то смыслы, которые можно извлечь, это только слова. An older approach to philosophy is that there's a real existence to many different philosophical categories, including consciousness and psychology. Но раньше в философии они понимали то, что есть реальное существование различных философских категорий, включая сознание и психологию. And so attention is focused on meaningful relationships. И внимание сосредотачивается на отношениях, которые имеют смысл. So, could it be that there's a story of
you know, the demon getting cut head like that? Yes. И могло ли быть такое, что был такой демон, которому отрубили голову? Да, почему нет? And could it be that this is also linked in some way to the eclipses? И могло ли это быть, что это как-то связано с затмениями? Yes, that also happened. Да, это тоже происходит. Look at this picture, for example. Here. Посмотрите, например, на эту картину. Some of you will see an old man and an old woman. Кто-то из вас увидит просто старика и старушку. And some of you will see a cup in between. А кто-то из вас увидит то, что между ними стоит этот бокал. And some of you will see actually no, these are two guys, two Mexicans from Mexico. А кто-то из вас видит, что это просто два каких-то мексиканца смотрят друг на друга. Yeah. So, which one is right and which one is wrong? Какая интерпретация этой картинки правильная и какая неправильная? What is the truth? Где истина? All of them. They're just different ways of looking at it, depending on how I'm viewing it. И все эти объяснения, они истинные. Это просто зависит от того, с какой точки зрения вы смотрите на нее. Depending on what relationships I'm looking into. В зависимости от того, какие отношения я хочу увидеть в этой картине. So we're going to do a little exercise here. И сейчас у нас будет небольшое This is упражнение. the last exercise. Это последнее упражнение. So, in here we have different pictures, Здесь у нас разные картинки. and I'm going to ask you to do the following. Я хотел бы, чтобы вы сделали следующую вещь. I'm going to take this first one, and I'm going to give you an example. Давайте мы первую возьмем, и я вам I want you to pick one of them, right? Выберите одного из них. Somebody, you know, like whoever it is, I want them to pick one and give me different levels of meaning. One of the personalities there. Yeah, whichever. То есть вот как in the first picture, right? So I'll give the example with the first picture. Давайте вот, мы сейчас рассмотрим первую картинку, и что я хочу, чтобы вы взяли кого-то из этих вот личностей, которые там, и попытались показать, как можно по-разному это объяснить. И я сейчас сам сделаю это с первой картинкой. So, for the first one, from the point of view of a chemist, like this is the picture of outer space, by the way. Outer space? Yeah, of space, of stars. Это картина космоса, да, звезд. So, from the point of view, Итак, мы смотрим на нее с точки зрения химика. so from the point of view of a chemist, this is just clouds of hydrogen, nitrogen, add, you know, some oxygen, carbon, and at very low temperatures and pressures. С точки зрения химика, это облака кислорода, водорода, каких-то еще газов, которые азота, да, которые достигают, которые сжижены до очень низкой температуры. From the point of view of a physicist, this is the picture of the moment in which stars are igniting, beginning to shine. С точки зрения физика, это момент, когда звезды начинают загораться. Как только они, именно появление звезд, когда начинают светить. It's the birth of stars. То есть это рождение звезд. From the point of view of a poet, С точки зрения поэта, birth, death. Рождение и смерть. There, here. Там и здесь. That's a haiku. From the point of view of a little kid, С точки зрения маленького мальчика, this could be like the I don't know, an airplane, like the wheel of an airplane. это может выглядеть как руль самолета. Of his plane, you know, of his play airplane. Его игрушечного самолетика, на котором он катается. So, who's right? Кто из них прав? All of them, right? Все правы, да? It depended on their relationship with this, right? Это зависит от того, каковы их отношения с этой картиной. So, for this exercise, I want one of you, whoever, you know, to pick
this one I did already, so no. Первую я уже сделал, поэтому первую не So надо. pick one of these, pick one of them, and give me different levels of meaning. Выберите одну какую-то из этих картинок и приведите мне много уровней смысла, которые можно из нее извлечь. Кто хочет? Кто готов? Любую картинку выбрать есть. Okay, you have which picture? Какая? Левую нижнюю. Eiffel. Yes. This one? Yes. Paris. Okay, very good. So give me a couple of levels of meaning. Приведите мне несколько уровней смысла. Самое красивое место, предел мечтаний, мы попадаем туда, чтобы отпраздновать наконец-то праздник, который всегда с тобой. Адская планета, где нет возможности помнить о Боге, где вообще все только искусственно освещено. Да, обитель чувственных наслаждений, спасибо. First one is the place of dream, the place of dream we can achieve, and then hellish place where there is no real light, where they have only artificial light, that place. Okay, very good. Yeah, there's different ways. Yes, you can pick a different place. Последний ряд посередине. Which one? Next. This one? Yes. Okay. Первый вариант это набор каких-то странных людей, странных нарядов. Some strange people in strange dress. Которые непонятно, что делают. For doing nobody knows what. Другое понимание это людей очень хорошее настроение. People have very good mood. Они празднуют замечательный праздник, карнавал у них свой какой-то. Им очень весело и все очень позитивно и соответствует местным национальным традициям. Okay, so that sounds like the way that people describe our Harinam. Похоже, именно так люди описывают наш Харинам. Different points of view. Has one? Второй ряд сверху, посередине. Which? Oh, Больница. Okay. Больница. Страдания. Ребенок болеет, его пытаются развеселить. Ну, такое адское место, можно сказать. А с другой стороны, родители молятся и устремляются к Богу, чтобы ребенка вылечить, ну, чтобы приблизиться к Господу. То есть через болезнь приближаются к Богу. Okay, wow, very beautiful. Yes. Okay, last one. Средний ряд, самый левый. Первая интерпретация. Партия геологов у костра. Вторая интерпретация. Кунси и братья Пандавы в скитаниях по Екатеринбургской области. Okay. All right, sure, why not? Wonderful. Okay, so what all of this shows us is that the way that we look at the different relationships will give us different meanings. И что это показывает нам, то, что в зависимости от того, как вы смотрите, как вы относитесь к тому, что вы видите, это побудит вас по-разному это объяснить. And so there is a multi-contextual view of reality. Итак, есть видение реальности в разных контекстах, с разных точек зрения. Where even though the universe is as a whole incomprehensible, и хотя Вселенная, как она вот есть на самом деле, она непостижима, it has many meaningful aspects. Она имеет много аспектов, которые имеют смысл. And these multiple meanings relate the universe to an individual. И вот эти разные смыслы, они
соединяют Вселенную с каждым из нас, с личностью, конкретной личностью. As a conscious being, I can see the universe in different ways. Будучи сознающим живым существом, я могу смотреть на эту Вселенную и видеть разные картины. And I can see the Srimad Bhagavatam telling me different stories. И могу видеть о том, что Шримад Бхагаватам тоже рассказывает мне разные вещи. And if we just say like, no, there's only one way to look at this, maybe we'll be overlooking important aspects, such as consciousness. Если мы скажем о том, что есть только один способ того, как рассмотреть эту Вселенную, то тогда похоже, что мы упускаем очень важный аспект реальности. Это то, что существует сознание. And so I will finish this И я закончу это with a purport from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 33rd chapter, text 31. Выдержкой из 10-й песни Шримад Бхагаватам, 33 глава и стих 31. And so it's just to Yes, just those two. Этой Вселенной управляют могущественные личности, хотя большинство людей, особенно в странах Запада, об этом не подозревают. Современные понятия Вселенной сводятся к представлению о безжизненном космическом пространстве, в котором бесцельно парит наша планета. Таким образом, нам остается сомнительная, в кавычках, высшая цель – сохранение и воспроизведение своего генетического кода, у которого есть своя собственная, в кавычках, высшая цель – воспроизвести себя, добавить еще одно звено в бессмысленной цепи событий. В действительности же Вселенная полна жизни, полна индивидуальных живых существ. Более того, в ней пребывает Бог, который пронизывает и поддерживает все сущее. Стерильный, бессмысленный мир является плодом воображения недалеких материалистов. Средоточие реальности – это Верховный Господь и Его личностные отношения с бесчисленными живыми существами, такими как мы. Некоторые живые существа попались в западню материализма и отождествляют себя с телом, тогда как другие свободны и сознают свою вечную духовную природу. Есть также третья категория живых существ, к которым относятся те, кто идет духовным путем, стремясь избавиться от невежественных, материалистичных представлений и достичь просветления, то есть обрести сознание Кришны. So, we are here, we began our quest in the 5th canto. Итак, мы только начали свое путешествие по 5-й песне. And we ended in the 10th canto. И мы закончили на 10-й песне. And actually, the Rasa dance. This is the 33rd И вот chapter. эта 33 глава, она описывает танец раса. Where we're hearing that actually our universe is filled with life. И мы услышали о том, что наша Вселенная, она наполнена жизнью. Personal life. Личностной жизнью. And it's full of God. И она наполнена Богом. And that the essence of reality is our relationship with God. И сутью этой реальности является наше личностное отношение с Богом. This is that thread that goes throughout the whole 5th canto and throughout the whole Bhagavatam. Вот это та нить, которая проходит через всю 5-ю песнь и которая проходит через весь Шримад Бхагаватам. Where if we are able to tap into it, we'll be able to see a bigger reality, a more meaningful and satisfying reality. Если мы сможем как бы попасть вот в эту струю, да, в эту нить, то мы сможем увидеть гораздо большую реальность, гораздо более полную реальность, и ту реальность, которая приносит гораздо большее удовлетворение. And I hope that this presentation has allowed you to come a little bit closer to the Srimad Bhagavatam cosmology. Я надеюсь, что вот эта презентация, она помогла вам немножко ближе подойти к пониманию космологии Шримад Бхагаватам. And that for now you are able to enter it with a new set of eyes. И теперь вы сможете посмотреть на нее совсем другими глазами. And make it your own. И сделать это своим видением. Thank you very much. Спасибо большое. Вопрос можно? Questions?
questions? Yes, definitely. Yes, Guru. Есть упоминание про трехголового Вишну, Шиву, Брахму, десятиголового. Интерпретируется это так. Мы живем в трехмерном пространстве, но есть еще вселенные, где десятимерные. Больше времени, да? Да, Больше что по этому вопросу? There are different interpretations, like for example, they have four-headed Lord Brahma, and the interpretation is that they are living in the three-dimensional space, but universe, like the smaller one. But there are Lord Brahmas with 10 or 100 or 1000 heads. Does it mean that it refers to the universes which have 10 or 100 and so on dimensions? Could be, but that is not directly stated. Это может быть так, но прямо об этом не говорится. What we know is that, Krishna goes with his traveling Sankirtan party. И то, что мы знаем, то, что Кришна путешествует со своей путешествующей группой Санкиртаны From universe to universe. из одной вселенной в другую. And you would sort of expect Krishna to be looking the same or sort of the same in each universe. И, скорее всего, мы можем ожидать, что Кришна видит примерно одни и те же самые вещи в каждой из этих вселенных. And for there to be roughly the same laws of nature so that things can follow the normal way. И, скорее всего, там будут действовать подобные законы природы, чтобы там все было примерно так, как и в первой вселенной. You have, Giri Govardhan, you have the Yamuna River. Там, скорее всего, должен быть холм Гавардхана, река Ямуна. So, you would expect these other universes to be not too different from our own. И, скорее всего, другие вселенные, они не должны быть слишком отличные от той вселенной, в которой мы живем. But there is not much being said about those other universes, except the fact that ours is the smallest one. Но о других вселенных слишком много не описывает, не говорится, за исключением того, что говорится, что наша вселенная самая маленькая среди них. So, Продолжение. Есть такое мнение, что другие галактики, которые мы видим, на самом деле это вселенная ведическая интерпретация. Потому что есть же утверждение, что только одно светило вселенная. There is one interpretation that other galactics which scientists see is actually another universe because one universe can have only one sun. Could be, yeah. Может быть. Today I just learned, for example, Вот сегодня, например, я узнал интересную вещь. from Sarvagya Prabhu. От одного преданного. Prabhu. that there are, besides our universe, like what there is in the first shell, in the Brahmanda. Но что помимо того, что мы видим внутри этой вселенной, самой этой внутри этой оболочки вселенной, which only goes up to like the orbit of Uranus, a little bit beyond Uranus. Которая примерно доходит до орбиты Урана, немножко больше, чем доходит до орбиты Урана. There are extra layers of earth, water, fire, air, ether, false ego, mahatattva, and pradana. Существуют также оболочки, да, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ложное эго, махататтва, прадхана. And each one of these is 10 times bigger than the previous И one. каждая из следующих оболочек, она в 10 раз более толстая, чем предыдущая. Which makes the universe pan out up to like 1/10 of the Milky Way. Что фактически вот эта вселенная, она, ее размеры, они раздуваются до 1/10 Млечного Пути. And it is said that in each one of these layers there are living entities. There's many people in different cities. И говорится, что в каждой из этих оболочек там есть живые существа, которые живут в разных, там есть города, в которых живут разные живые существа. So could they be those other, places that we're seeing as different, like other galaxies, and we're just interpreting it as being
further away than they really are. И может быть, вот как раз таки они и являются теми самыми другими галактиками, которые мы интерпретируем как то, что это какие-то другие места. Take into account that we have never actually measured whether, the distances that we say are to the different stars are actually what we think they are. И нужно также учитывать то, что мы никогда еще не проверяли, действительно ли те расстояния, которые мы оцениваем расстояние между до звезд, это именно столько и есть, что вот именно это точное расстояние, которое как мы это определили. The pioneers, which are the objects that are further away from us, they have only just left our solar system. Вот этот вот искусственный спутник, да, вот этот аппарат, который следует как раз таки те вещи, которые находятся за пределами, он только вышел еще за пределы Солнечной системы. And the closest star to us is 4 light years away. И самая ближайшая звезда от нас, она находится в 4 световых годах от нас. So we've never been actually able to see whether that distance is true or not. И мы еще не проверили, насколько это расстояние правильное. We think it is, but we have no way of knowing. So how far away something is, we're not entirely sure, especially the further away it is. И поэтому мы не можем точно сказать, насколько вот далеко находятся все эти звезды, планеты и так далее, потому что мы еще этого не проверили. And what things are out there, we don't really know for sure. И что там на самом деле происходит, мы не можем точно это сказать. So there's lots to understand. И поэтому нам еще много чего познать. So again, we have to look at the Shrimad Bhagavatam. Do we understand Bhagavatam? And do we understand our scientific data? И поэтому две вещи. Нужно понять, понимаем ли мы то, что написано в Шримад Бхагаватам, и понимаем ли мы те данные, которые нам дают современные ученые. We have to do some research there. Это еще надо проверить. Yes, Matthew. Да, Маташ. Можно по частям? Я собираюсь. Давайте. Дорогой Мурали, Гопал, прабху, я думаю, что все ко мне мнению присоединятся. То есть мы благодарим вас за совершенно удивительный труд большой, за очень яркий, за замечательно поданный, очень личностно, с попыткой даже как-то так сказать, какие-то элементы юмора включить. Да? Dear Murali Gopal Prabhu, we are very, very grateful on behalf of all the assembled devotees for your nice presentation, that you are compiling such a nice material, you try to present it in a very personal way, and especially you try to include some elements of humor. Try. Kind of jokes. Было преподнесено очень много всевозможных подходов, концепций, очень интересных, ярких, красивых. So different approaches, different conceptions, different interpretations, very beautiful, very meaningful. Очень красивых, да, интересных, очень. Very interesting for us. Да. И я вот все время думала где-то, то есть у меня была одна концепция, я хотела задать вопрос, но вы меня опередили. Это концепция микро- и макромира, которая есть на самом деле у древних греков. И очень интересно, что, допустим, микромир, мы, кстати, об этом на Шримад Бхагаватам говорили, допустим, о том, что человек во время глубокого сна пребывает в праматме, да? И мы знаем, что, допустим, в правом ухе там Ганга течет и так далее. Да? Вот очень интересная эта концепция, может тоже. And also a very interesting concept which I wanted to ask you about, and actually you already described it. It's a concept of relationship between the microcosmos and macrocosmos. And we already spoke about it in the Srimad Bhagavatam class, how inside us, when we go into the deep sleep, we enter into the Paramatma, and also how Ganges is in our right ear, and so on. Like so many correlations between our body and the whole universe. Yeah, in fact, there are stories of yogis, how they're able to travel to different places. На самом деле существует история йогов, которые могут путешествовать в разные места. By meditating on different places on their body and connecting their Sushumna channel
to the central axis of the universe. Они медитируют на разные чакры в своем теле и соответствует это с разными планетами. И также они медитируют на сушумный вот этот канал, который проходит с осью Вселенной. I can tell you at least 2 stories later because they will take some time. Потом я расскажу вам пару историй еще, но не сейчас, потому что сейчас это займет слишком много времени. Of yogis who actually do this, by linking their body to the universal body. Потом о тех йогах, которые реально это делали, они соединяли, связывали свое тело с телом всей Вселенной. Еще один момент, единственное, чего я не услышала, то есть в Ведах Шримад Бхагаватам есть очень распространенная концепция о том, что на самом деле все эти 14 планетных систем находятся в стебле лотоса. То есть, на верхушке этого стебля лотоса есть обитель Брахмана, да, вот мы, Брахма, вернее, мы как-то так это сегодня не прозвучало. То есть мы не связали это. And one very, very interesting question which I had and which I haven't heard in your presentation is that all 14 planetary systems, they are within the stem of the lotus. And then Lord Brahma's abode, Brahmaloka, Satyaloka is on the top of the lotus. And can you maybe just explain a few comments about that, how to put it? I think that some devotees have started looking into that. There isn't. I mean, it is said definitely that at the very beginning of the universe, everything was within that stem. Некоторые люди объясняют это так, что в начале Вселенной так оно и было, что все эти планеты находились внутри этого стебля лотоса. Now, whether all of them are still there, or if they have expanded within that, I'm not sure. It could be either one. They could still be all within it, or it could have expanded at the same level. И остались ли они там внутри, или они расширились до того положения, которое сейчас есть, я не уверен. То есть это могло и так произойти. But it does go from Lord Garbhodaka Vishnu, who is down in the Garbhodaka ocean. Но это стебель лотоса, он вырастает из пупка Гарбhodaka Вишну, который находится возлежит на океане Гарбhodaka. All the way up to Brahmaloka. И он поднимается до уровня Брахмалоки. Which is at the very top of the universe. Который находится на самой верхушке Вселенной. So whether all of them are inside it still, as in the beginning of the universe, or it has expanded, I'm not sure. That's something to look into. Являются ли они все внутри, или они расширились, этого я не знаю. I've heard that the lotus, the stem of the lotus, it has the size of the universe. It's like it's as wide as the universe. Okay, you can see that. И одно объяснение, которое я тоже слышал, это то, что ширина вот этого вот стебля лотоса, она такая же, как размеры Вселенной. Он такой широкий, то есть он всю Вселенную заполняет собой. But is the stem also that size? Yes, stem like the width of the stem is. Okay, so it could be, yeah. То есть может быть еще и так вот объяснить это можно, что этот стебель этот он шириной своей, он занимает как раз таки все пространство внутри Вселенной. И поэтому все планеты находятся внутри его. Спасибо эти материалы, которые... я перебью. Просто сейчас у нас есть еще кафедры, а потом мы идем все с экскурсией, и вот мы приглашаем прабху составить компанию, то есть экскурсии по городу. Now we'll have a coffee break, and then we are going to sightseeing, and we would like to invite you also to join us. Да. Еще вопрос есть? Вопрос был просто вот эти материалы, где-то можно их изучать, где-то есть ресурс с этим материалом, чтобы можно было. Какие? Ну, то, что преподавал. Is it possible to get materials, some resources, when to get this material, or to get the material itself? If you go online, everything that is in here is I took it from the book Mysteries of the Sacred Universe. Все, что я здесь вот вам рассказал, это взято из книги, которая называется «Тайна Священной Вселенной». All I did here was try to make it
easier to see it, but all the materials are there. Все, что я сделал, это я попытался сделать это более понятным для вас, чтобы как-то можно было наглядно увидеть, но материалы, они есть в этой книге. And more. И там даже гораздо больше. Well, except for the jokes. Ну, вот, шуток там нету. Yeah, those I put in. Это были мои личные вещи, которые оставил. Otherwise, you can find everything. Все остальное можно найти там. And now you'll be able to read it much better. И теперь вы... The book. The book, yes. И теперь саму книгу вы сможете, когда будете читать, вы сможете гораздо лучше понять ее. Because some devotees have said that, oh, you know, I've tried to read Sariputta Prabhu's books, but, you know, it just didn't make sense. Потому что некоторые преданные, они жалуются, ну пытался я уже эту книгу прочитать, ничего не понял. So now, hopefully, you'll be able to not only read Sariputta Prabhu's books, but also the 5th canto, and get something out of it. И теперь вы сможете не только прочитать книгу Сарипutta Прабху, но прочитать 5-ю песню и даже что-то понять оттуда. But few people in Russia know English. That's why few people only can read this book. Не так много людей, русских людей, не знают английский, поэтому не так много людей могут эту книгу прочитать. Okay, so that's a project for the Bhaktivedanta Institute of Russia. И это как раз-таки хороший проект для Института Бхактивиданты для русских преданных, чтобы они этим занялись. Translating his books, you know that? He says that there is an old edition of the book in Russian language. Okay, got it. Wonderful. Yeah, so, yeah, I have a question. Okay, you have a question. Just the question is that we are speaking about the understanding of the sacred universe and all intricacies or different conceptions. But I feel that if we try to approach it in the empirical way, like Pratyaksha, Anumana, it's impossible because it's too complicated. But the real way to understand it is only through bhakti. And like you mentioned, this Swarupa Damodara, Sadaputta Prabhu, who was just praying for many years, and then revelation came, and then the whole third interpretation was the result of his revelation. So maybe if we pray to Krishna, practice Nasi, Krishna consciousness, we might come to even better understanding. Yes, Я просто сказал то, что мы сейчас пытались понять эту Вселенную такой, как она есть, понять Бхагаватам, все эти писания Шримад Бхагаватам. И более-менее это было вот на основе нашей Пратякши и Анумана, то есть вот именно как такое с нашей стороны. Но знание оно приходит через откровение. Да, и привел пример Садапutta Прабху, который тоже молился, пытался понять, ему пришло откровение, и вот это откровение стало результатом целого третьего объяснения, да, вот это вот третье объяснение, которое давал Прабху. Да. И поэтому, может быть, если мы даже будем молиться как-то по-настоящему Кришне, то какое-то более полное понимание космологии Вселенной откроется нам. One of the projects that I have for myself is studying Einstein's theory of general relativity and also going deeper into the commentaries of Bhagavatam and Yoga Sutras. Один из проектов theory of what? General relativity. Общая теория относительности. Первый проект это то, что я хочу изучить общей теории относительности, и второй то, что я хочу очень глубоко погрузиться в Шримад Бхагаватам и комментарии к Шримад Бхагаватам. So that when we understand better what the Bhagavatam is actually telling us, так что мы смогли понять лучше, что на самом деле говорит нам Бхагаватам, then we can translate it into the mathematical language of Einstein's theory. И тогда мы сможем это транслировать как-то на язык математики теории Эйнштейна. And then present it, you know, as a scientific theory. И представить это как ученую, как научную теорию. And this can only happen if Krishna gives his blessings through the Vaishnavas. И это произойдет только тогда, если Кришна даст свое благословение через Вайшнава. So if you all pray for all the Bhaktivedanta Institute members around the world, you know, to be able to do something nice for Prabhupada together, then we might be able to, you know, give a revolution to this world. Если мы все члены Института Бхактивиданты будем молиться, если за нас будет молиться, то тогда все вместе мы сможем сделать что-то замечательное для миссии Шрилы, тем самым помочь всему миру. Помолитесь, пожалуйста,
Yeah. So, break? Time for coffee break. Мурали Гопал, прабху,